Good morning, student. Last period we have discussed the expansion formula E minus B bracket Q, and today we see here the practice set 5.3. Example: depend upon the formula E minus B bracket Q. Here one of the example is given. Expand 58 bracket Q. Or this question can be asked in this way also. Find the cube of 58 by using expansion formula. तर तुम्हाला हा हेच याही पद्धतीने विचारलं जाऊ शकतो की 58 चा क्यूब करा कोणत्या याच्याने एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरून. आम्हाला याला डायरेक्ट 58 * 58 * 58 याच्या पद्धतीने करायचं नाही, आम्हाला एक्सपान्शन फॉर्म्युला वापरायचा. सो 58 ब्रॅकेट क्यूब. सो वी यूज हियर द एक्सपान्शन फॉर्म्युला a minus b bracket cube. We know here 58 can be written in this way: 60 minus 2. 60 minus 2 means what? 60 मधून 2 गेले किती राहते? 58. म्हणजे मी 58 ला असं लिहिलं. And here bracket cube. So therefore here a minus b bracket cube. So we use here a minus b bracket cube. Then we expand here. We know that formula is a minus b bracket cube is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. फॉर्म्युला आम्हाला माहित आहे, त्या फॉर्म्युलामध्ये आम्ही ठेवलं. हियर फॉर्म्युला इज a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. मग या फॉर्म्युलामध्ये आम्हाला ठेवायचं आहे. We know that here 60 means a and 2 means b. Here, therefore, we put here a value is 60 cube minus 3 under bracket. A value is 60 here, so 60 bracket square into b value is 2. Then plus. Here is a 3, a value is 60, b value is 2, but 2 square, b square here. Therefore, we put the value of b is 2 square. So, into 2 square minus 2 bracket cube. b value is 2 bracket cube. Then we know that here 60 cube 60 into 60 into 60. Here 60 into 60 36 into 60 into 60. Here 0 0 0 30 1 2 30. 6 into 6 36, carry 3. 6 into 3 18 plus 3 21. So here 21,000 2,16,000. Then look here, minus 3 into 2 means 6 करो. मी याचा आणि याचा गुणाकार करू. 3 into 2 6 into 60 square is 36 3,600 plus here 3 into 2 square is 4 into 4 into 60 and minus 2 cube is 8. बघा परत एकदा मी 60 चा घन केला. 60 चा घन करताना काय केलं बघा, इथं दिसत नसेल तर परत एकदा 60 गुणिले 60 गुणिले 60. खरं तर आम्हाला लगेच पटकन करता येतो. 6 6 36 वर 2 शून्य दिले.
परत मी 60 ने गुणतोय. 60 ने गुणत असताना या शून्याचा गुणाकार तरी कसं 3 शून्य देऊन टाकायचे अगोदर. आता फक्त 6 ने गुणा. 6 6 36, हातचे आले 3, 6 3 18 3 21, 18 3 21. मग आता किती आले? 2,16,000. मी इथे लिहिलं. परत काय केलं इथे बघा, 3 60 चा वर्ग किती झाला? 3600. हे 2 तसंच ठेवलं. हे 2 न 3 ला गुणलं, इथं 6 लिहिलं. दोघांचा गुणाकार लिहिला आणि 60 चा वर्ग करून घेतला. परत इथं काय केलं बघा, 3 आणि मला 2 चा वर्ग माहित आहे 4. तो 4 मी इथे लिहिला आणि 60 ला 60 तसंच ठेवलं. 2 चा घन आहे म्हणजे 2 चा घन म्हणजे 2 3 वेळा गुणाकार किती येणार आहे? 8. म्हणजे 8 येणार आहे. तो 8 इथे लिहिला. काय होणार आहे इथे बघा आता? 2,16,000 वजा आता 6 ने गुणा 0 0 6 6 36, हातचे आले 3, 6 3 18 3 21, 21,600. इथं काय होणार आहे? अधिक 12 गुणिले 7. थोडी स्टेप वाढली तर हरकत नाही, पण उदाहरण सावकाश करा, उत्तर चुकणार नाही. स्टेप वाढल्या हरकत नाही. आता परत मी काय करणार आहे याच्यामध्ये पहा. जरूर घ्या. 2,16,000 minus 21,600 plus 12 into 60, and here is a minus 8. Then look here. First we know that here, I write here 2,16,000 minus 21,600. Here 12 into 16, 12 into 16, 12 into 0 is 0. 1272, 720, 1200, 1272 minus 8. Then look here. We know that here 2,16,000 and 720. These two terms are similar terms because here sin of 720 is plus. Here sin of 2,16,000 is also plus. Then first we add these two terms. First we add here these two terms. Then addition is here. 0 plus 0 is 0. 2 plus 0 is 2. 7 plus 0 is 7. Then here is a 2,16,720 minus, look here, 21,600 and minus 8 is 21,608. Addition here. Then here subtraction is, subtraction काय येणार आहे पहा. Subtraction is, इथं सबस्ट्रॅक्शन चुकणार आहे, उत्तर चुकणार नाही. कधी कधी आम्ही सगळी पूर्ण तयारी करतो पण एक चूक करतो, आम्ही वजाबाकी करताना चूक करतो. मग याच्यासाठी काय करायचं, बाजूला तुम्ही रफ मध्ये करू शकता. 2,16,720 minus 21,608. Then here 8. आता बघा 10 मधून 8 गेले 2 राहिले, ह्याचा आला 1. Here 10 minus 8 is 2, carry 1. 2 minus 1 is 1 here. 7 minus 6 is 1. Then 6 minus 1 is 5. 11 minus 2 is 9. Carry 1 here. 2 minus 1 is 1. Therefore, here answer is 1,95,112. 1,95,112. So expansion of 58 cube can be written in this way. We write here 58
60 minus 2 bracket cube. We know here this example can be in this form a minus b bracket cube. Therefore we know that formula is a minus b bracket cube. So we write here formula a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Then we put here, we know that here 60 means a, 2 means b. So put here the value of a is 60 bracket cube. Here 3 a square, a means 60 square, b means 2 plus 3, a means a value is 60, b value is 2, b square means 2 square, and minus b cube means 2 cube. But we know that here 60 cube, 60 cube into 60 into 60 into 60, we know that here 2,16,000, and here 60 square is 3,600, and 2 into 3, multiplication of 2 into 3 is 6, and here 3,600, here 3, and 2 square is 4, so 3 into 4, here is 12, and 60 here. 2 cube means 2 into 2 into 2 is 8 here. Therefore, we know that here 60 cube is 2,16,000. Here multiplication of 36,000 into 6 is 21,600 plus here 4 into 3 is 12, 12 into 60. Therefore, here is minus 8. Then here 2,16,000 minus 21,600, 720 minus 8. But we know that 2,16,000 and 720, these two terms are similar terms because their sign is plus. So addition of the given two terms here minus 21,600 minus 8. These two terms are minus terms. They are also here addition. So addition is 21,608 and subtraction is 1,95,112. Then we see here another example. In this example, we know that here. So write down another example. That example is, if the given numbers are the 2-digit form or 3-digit form, then how to expand? Here one of the example is, fifth example, 198 bracket cube. Then look here, 198 bracket cube. Using the expansion formula, find the cube of 198. This question can be asked in this way also. Using expansion formula, find the cube of 198. Then we know that here 190 is near about 200. Near about 200. 200 च्या जवळची संख्या. Therefore, we write here 200 minus 2. 200 minus 2 means what? 200. 200 वजा 2 किती येणार आहे? 198. मग 198 ला मी कसं लिहिलं? 200 वजा 2. So bracket cube. Therefore we use here bracket cube. It means this 200 minus 2 is in the form of a minus b bracket cube. Therefore a minus b bracket cube. Therefore a means 200, b means 2. So we put the value in this formula. So expansion formula of a minus b bracket cube is a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Formula is known. So put the value of a and b in this formula
and find out the value of 198 bracket Q. We know here AQ, A means 200 bracket Q minus 3 into 200 square into B value is 2 plus 3 into 200 into 2 bracket square minus 2 bracket Q. Then look here, 200 in 200 cube. 200 cube means 200 into 200 into 200. Then look here, 2 into 2, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? कसा गुणाकार केला बघा, 2 ने 2, 2 0 0 2 0 0. इथं 2 ची वर किती शून्य आहेत? 2 आहेत, इथं 2 शून्य आहेत. 4 शून्य दिले, मी डायरेक्ट याचा गुणाकार करेन. परत मी याला 200 ने गुणणार. काय होणार आहे? मी 2 ने 4 ला 8, वर किती शून्य आहेत ते बघा. 1 2 3 4 5 6. Therefore, unit place, 10 place, 100 place, 10,000 place, lakh, 10 lakh, and here बघा लाखाच्या पुढे कोटी. मग इथं काय होईल बघा आता, एकक दशक शतक हजार 10,000 लक्ष 10 लक्ष. इथं काय एकक दशक शतक हजार 10,000 कोटी दशक 80. सो 80 किती शून्य आहेत बघा. 1 2 3 4 5 6 आले का बघा, आले 6. आता हे कुणाचं एक्सपान्शन झालं? 200 क्यूबचं एक्सपान्शन झालं. आता परत आम्हाला याचा गुणाकार मायनस 3 into 2. मी या दोघांचा गुणाकार करतो मायनस 6. आता 200 चं तुम्ही इथं केलेलं आहे एक्सपान्शन, बरोबर आहे. एकक दशक शतक हजार 40,000 गुणिले 40,000, बरोबर आहे. आता परत काय बघा, प्लस 3 आणि 2 चा वर्ग किती होणार आहे? 4. इथंच मी फक्त डायरेक्ट स्टेप करतो. 2 स्क्वेअर इज 4. 4 into 3 is 12 into 200 minus 2 cube is 8. Then look here, 18 lakh 18 lakh minus 6 into 4 is 24. Here is how many 0? 1 2 3 4. 1 2 3 4. सरळ गुणाकार केला. 6 ने फक्त 4 ला गुणलं, बाकीचे शून्य वर ठेवले. प्लस 12 into 2 is 24. And here is a 2 0. 0 0. Minus 8. Then look here. 18 lakh and 24 for 2,400. These two terms are similar terms. Here is a plus sign. Here is also plus sign. 24,000 for 2,14,000 and minus 8. These two terms are similar terms. Therefore, we adding here. Here 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 4 plus 0 is 4. 2 plus 0 is 2 here. Then 0, 0 and 8. So 18,000, 18 lakh 2,400 minus here 24, 2 lakh 14,008. These two addition, these two terms addition is 2 lakh 14,008. Then here we subtraction is here. We write here in this way 18 lakh 2,400
minus, here minus 8, 0, 0, 0, 4, and here is 2. Then subtraction is here. Look here, subtraction is 10 minus 8. Here is a 10 minus 8 is 2. Carry 1. 10 minus 1 is 9. Carry 1. 4 minus 1 is 3. Then 2 minus 0 is 2. 0. 10 minus 4 is also 6. Carry 3. 10 minus 3 is 7. And here is carry. Here is also 7. Therefore, 17,62,392. Answer is 3,77,000. Sorry. 3,77,62,392 is the expansion of 198 bracket cube. So we using this formula, we find out so many examples. Suppose we have given here one of the example in this way also 90 expand 96. Then we write here 100 minus 4 bracket cube. If we are given here one of the another term in this way also, expand. Second example, expand 199 bracket cube. Expand 193 bracket cube. So we use here 200 minus 1 bracket cube, 200 minus, sorry, here 7, 200 minus 3 bracket cube. In this way we use the expansion formula, find out. Here is the example 1, 2, 3 and solve the given 3 examples. It means so many examples can be asked in the question paper in this way. So we have given here in the solid example also, there is a find the cube of 99 using the expansion formula. So 99 bracket cube can also here explain in the page number 26. On the page number 26, here cube of 99. Then one of the example we study in the next period. Therefore, today we stop here.